Hello everyone, welcome to Bashiri Digital English class. For tonight's lesson, you're going to start your lesson by reading and practicing two useful English idioms. You can say that again, meaning that's absolutely true. Example, the earth is bleeding. You can say that again. Paul hit the books, meaning going to study. Example, I won't be able to come for dinner as I have to hit the books for my half-yearly examination. Please read and practice these useful English expressions. سلام شاگردان عزیز، چی حال دارین؟ امیدوارم خوب باشین. امشب درستان از تمرین کردن دو اصطلاح مهم آغاز میکنیم. You can say that again. 100% با تو موافق هستم. یک اصطلاح است، یعنی تو ایره دوباره گفته میتونی یا منظورش است که من 100% با تو موافق هستم. meaning معنا that's absolutely true. واقعا که کاملا درست است. example مثال the earth is bleeding. You can say that again Paul. پال میگه the earth is bleeding یعنی زمین خون میریزه. You can say that again Paul. 100% با تو موافق هستم. Bashiri is the best English educational academy. You can say that again. 100% با تو موافق هستم. Hit the books. Hit the books means رفتن یا مطالعه کردن. Meaning going to study. رفتن برای مطالعه. Example, I won't be able to come for dinner as I have to hit the books for my half-yearly examinations. من قادر نخواهم بود که برای غذای شب بیایم بخاطر که من مجبور هستم برم برای مطالعه برای امتحانات نیمه نهایی. Let's hit the books. بیاین که برای مطالعه کنیم. You can use different examples. While dear students, I'm opening the group. Please read the idioms with meaning and examples. You can also make new examples. شاگرد عزیز گروپ باز میکنم بخوانین و وایس کنین. While dear students, in this part of your English lesson, you're going to practice the vocabulary from the topic or news. First of all, please pay attention to pronunciation of the words. Vocabulary, supply, mass, migration, plenty, challenge, expert, influence, humanity, return, chain, centenary, prophet. شاگرد عزیز در این قسمت درستان ذخیره لغات از مقاله و یا خبر را تمرین میکنین. تلفظ کردم، حالا گوش کنین، هم تلفظ میکنم معنا میکنم. کسایی که از طریق یوتیوب چنل تماشا میکنن لطفاً ویدیو را لایک کنین، نظرتان نوشته کنین و همچنان با دوستانتان شریک سازین. سپلای عرضه کردن. مس دست جمعی بزرگ کتله. مایگریشن مهاجرت پلنتی اندازه مقدار. چالش اکسپرت کارشناس. انفلوئنس نفوذ کردن تاثیر کردن. هیومانیتی بشریت. ریترن بازگشت کردن. چین centenary صد ساله. profit منفعت. While dear students, I'm opening the group. Please read and voice. شاگرد عزیز گروپ باز میکنم بخوانین و وایس کنین.
Thank you, dear students, for reading and practicing the vocabulary. It's time to read and practice the news. A think tank suggested that the year 2021 wasn't as bad as 2020. The non-profit body of experts specializing in foreign policy celebrated its centenary in 2021. However, there was still plenty of bad news. Perhaps the worst was the failure to address the climate change challenge. The UN declared a code red for humanity. Other top stories included coronavirus, mass migration, the supply chain crisis, and the Taliban returning to power. خب شاگردای عزیز تشکر از اینکه کلمات خواندن تمرین کردین. حالا وقتی است که مقاله یا خبر را بخوانین تمرین کنین. A think tank suggested that the year 2021 wasn't as bad as 2020. مجموعه فکری بیان کرده است که سال 2021 به اندازه سال 2020 بد نبوده است. A think tank suggested. تانک مانامت think on فکر، اما اینجا مجموعه یک نهاد فکری است. یک نهاد بررسی یا فکری بیان کرده، suggest اینجا پیشنهاد کردن مانا نمیته، بیان کرده که سال 2021 that the year 2021 wasn't as bad، بد نبود به اندازه as 2020 به اندازه 2020. The non-profit body of experts specializing in foreign policy celebrated its centenary in 2021. نهاد غیر منفعتی کارشناسان که در خصوص پالیسی خارجه کار میکنند 100 ساله یعنی جریان 100 ساله را در سال 2021 تجلیل کردند. The non-profit body نهاد غیر منفعتی of experts کارشناسان specializing در خصوص in foreign policy در خصوص پالیسی خارجه foreign خارجی یا خارجه policy یا سیاست celebrated تجلیل کرد its centenary in 2021 جشن 100 ساله را در سال 2021 centenary یعنی 100 ساله. However, there was still plenty of bad news. هرچند که هنوز هم تعداد زیادی از اخبار بد وجود داشت. However, هرچند که there was بود still هنوز plenty of bad news شماری از خبرهای بد. Perhaps the worst was the failure to address the climate change challenge. گماناً بدترین خبر ناکامی در حل چالش تغییر اقلیم بوده است. Perhaps گماناً شاید the worst بدترین خبر was بود the failure ناکامی to address the climate change challenge. address اینجا آدرس نشانی مانا نمیده، حل کردن مانا میده. to address تا حل کنه، چی را حل کنه؟ the climate change challenge چالش تغییر اقلیم را. The UN declared a code red for humanity. جامعه جهانی خط سرخ را برای بشریت ابلاغ کرد. The UN declared ابلاغ کرد. A code red یک خط سرخ، یک رمز سرخ را for humanity برای بشریت. Other top stories included coronavirus, mass migration, the supply chain crisis, and the Taliban returning to power. دیگر اخبار بد شامل ویروس کرونا، مهاجرت دست جمعی، بحران زنجیری عرضه و دوباره قدرت گرفتن طالبان بوده است. Well, dear students, I'm opening the group. Please read and voice without translation. شاگردای عزیز گروپ باز میکنم، بخوانین وایس کنین بدون ترجمه. یک بار که خواندین وایس کردین، بعد
یک پارتنر انتخاب کنین، یکتان بخوانین و یکتان ترجمه کنین. کسایی که از چینل یوتیوب ویدیو رو تماشا میکنن اونا میتونن از طریق صفحه فیسبوک ما شماره واتساپ پیدا کنن و در واتساپ مسیج کنین که ما در گروپ های درسی شما رو اضافه کنیم. Thank you dear students for reading and practicing the news. For the last part of your English lesson you have English speaking questions. Question 1. What was the worst bad news in 2021? Question 2. Was 2021 as bad as 2020? Question 3. Why do people leave their country? Question 4. What happened when the world suffered from COVID-19? Question 5. How many words did you learn on this news? Question 6. What is climate change challenge? شاگردای عزیز در قسمت آخر درستان سوالات محاوره‌ای راجع به درستان می داشته باشین. این سوالات محاوره‌ای شما را کمک میکنه که اسپیکینگتان خوبتر شود. چون مقاله و اخباری که میخوانین معلوماتی است و این سوالا هم نظر به مقاله تنظیم شده که در صورتی که بعضی سوالات شما جواب دادن نتونین پس برین در مقاله یا خبر مراجعه کنین، جوابش شما در اونجا پیدا میکنین. مثلا What was the worst bad news in 2021? بدترین خبر در سال 2021 چی بود؟ شما میرین در مقاله میبینین که climate change challenge or climate change was the worst bad news in 2021. Question 2. Was 2021 as bad as 2020? آیا 2021 به اندازه 2020 بد بود؟ نه خیر. میرین در جوابش در مقاله. 2021 wasn't as bad as 2020 based on a report by the think tank. Question 3. Why do people leave their country? چرا مردم کشورشان را ترک میکنن؟ ایره باز میتونین خودتان جواب بدین. Because people leave their countries for many different reasons. They leave their country because their country is not a good place to live. Question 4. What happened when the world suffered from COVID-19? زمانی که جهان از COVID-19 رنج برد چی اتفاق افتاد؟ Question 5. How many words did you learn on this news? در این مقاله شما چند خبر خواندین؟ چند لغات یاد گرفتین؟ بگوین. What words were new to you? کدام لغات برای شما جدید بود؟ Question 6. What is climate change challenge? چالش تغییر اقلیم چی است؟ شاگردای عزیز این سوالات شما میتونین همراه پارتنرتان از گروه یک پارتنر انتخاب کنین، برش زنگ بزنین، ویدیو کال کنین، وایس کال کنین دیگه و هم در گروه جواباتش بر من نوشته کنین، وایس کنین.